Hallo und herzlich willkommen zum letzten Holocron-Card-Hub-Video des Legends of the Force-Zykluses. Wie immer, die letzten 4 Sets auch schon, ist das letzte Video des Sets immer ein "Was war denn unsere Karte des Sets"-Videos. Ich habe mir andere Content-Creator aus Deutschland und der Welt eingeladen, über ihre Lieblingskarten zu sprechen. Und wir haben sogar den Galactic Champion Beton mit am Start. Bin ich sehr stolz drauf. Ich dachte ja erst, meine Karte des Sets wird irgendwie sowas wie die Legacy Run, weil ich Boba Pilot Gelb so viel gespielt habe und sich die Legacy Run so gut in das Deck geslottet hat. Hab's dann aber gar nicht mehr so viel gespielt, obwohl es immer noch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Andere Top-Karten des Sets, sowas wie Chirrut, ist in Farben unterwegs, die ich selber nicht so richtig spiele. Und deswegen musste ich eigentlich schauen, was ist in meinem Rot-Deck denn so drinne, was ich am meisten dieses Set gespielt habe. Das, was ich mit in Las Vegas hatte und irgendwie von Tag 1 durchgängig gespielt habe. Und da bleibt eigentlich nur ein bösartiger Druide, nämlich HK47, hier in der Variante, die es jetzt am Wochenende auf den Sektor-Qualifiern in München gab. Einerseits habe ich mit dieser Karte irgendwie oder mit diesem Charakter durch das Quellmedium, wo es herkommt, wahnsinnig viele Erinnerungen, weil ich damals Knights of the Old Republic so gerne gespielt habe. Aber auch in diesem Deck slottet sie sich einfach wahnsinnig gut rein. Sie hat einen schönen Trigger, der immer auslöst, wenn eine feindliche Einheit besiegt wird. Und das ist natürlich sehr schön, wenn sie liegt und man kann eine Overwhelming Barrage auf ein starkes Schlachtschiff zünden und ganz viele Einheiten damit abschießen. Und dann kriegst du für jede Einheit einen Schaden auf die Basis des Gegners. Finde ich sehr schön. Wir zeigen weil ich dieses Design von dieser Karte so toll finde, zeigen wir sie noch einmal in die Kamera. Und dann übergebe ich an meinen Podcast-Kollegen Kevin und danach geht's weiter mit ganz vielen anderen Content-Creatern. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder und das ist dann schon in Secrets of Power, Meister der Intrige. Bis dahin, ciao. Moin, der Kevin von Tech und Wrecker und natürlich auch von Noobs Unlimited. Ja, Nils, dankeschön, wie immer für die Einladung für meine Lieblingskarte des Set 5 diesmal. Ja, da habe ich wie immer 3 Stück ausgewählt. 2 davon haben es ganz knapp nicht an die Spitze geschafft. Ja, Nummer 3 bei mir eindeutig Gungi. Ja, warum Gungi? Ganz einfach, ist einfach ein 2-Drop, der 2 Angriff, 5 Leben hat. Überlebt damit ein bisschen was und ist zeitgleich nicht zu aggressiv. Platz 2 muss ich ja einfach nennen. Der Obi-Wan für 3 Kosten, 3,5. Und hat Sentinel, wenn man eine Machteinheit spielt. Und das normalerweise auch in dem Fall, wenn man ihn selber legt. Gilt für ihn. Ist eine sehr coole Lösung, um einfach mal einen Sentinel für eine Runde zu haben. Oder später nochmal, wenn man ihn irgendwie aktiviert bekommt. Ja, und mit 3,5 für 3 hat er natürlich auch sehr solide Werte, so wie Kässchen, den man ja schmuggeln kann. Ja, aber Platz 1 für mich muss einfach sein, ja, wer mich auch kennt, Grogu, ne? Grogu, 3 Kosten, 1,6er Einheit, er kommt mit verborgen und als Aktion kann ich 2 Schaden von einer Einheit heilen oder bis zu 2 Schaden und sie auf eine andere Einheit umverteilen. Ja, ist einfach eine sehr unique Methode im Spiel. Grogu kann sehr viel Arbeit machen, ohne jemals direkt angreifen zu müssen. Finde ich einfach richtig cool und zeitgleich harmoniert das auch mit meinem Lieblingsleader HN2 ziemlich gut und muss für mich einfach die Karte des Sets sein. Ja, und damit sind es rein zufällig auch 3 helle Machteinheiten geworden. Ja, ich denke sehr eindeutig, wo meine Reise hier hingegangen ist. Hey everybody, it's Parker from the Force Unlimited. I'm calling in from the sector qualifiers here in my hometown, Portland, Oregon, to let you know my favorite card in Legends of the Force is Anakin Skywalker, Champion of Mortis. Not because he's good, though he's really good, but because he makes everybody ask interesting questions about their deck. Why are you putting Yoda in Thrawn 4? Why are you putting Power of the Dark Side in Han 2? We get to play with a little more space because everybody has to figure out how to get those cross-morality cards from their hand into their discard, and I just think that's neat. Hello racers!
So my favorite card from the Legends of the Force is Watto. No money, no parts, no deal. It's a great combination of a playable card that is super lore accurate. It's a niche card, but it was amazing in limited, and you can utilize it in a few decks. It was super fun to play, and it always gives my opponent a headache whenever they need to choose between two bad options. Thank you. Hey everyone, this is Dinosaur from Dinosaur Gaming, where we learn to be a better player, and today I'm bringing you my favorite card from Legends of the Force, and it is obviously none other than Purge Trooper. It's red, it's black, it is Imperial. What more could you want? And when played, deal 2 damage to those annoying Force units. Just get them out of here. And as if that's not enough, if you get this off of a Vader, you can kill those annoying 7 health Force units that nobody likes, like Luke and Anakin. Get out of here. This is Tarkin's best friend, and so it's mine. Thank you. I'll see you guys next time. 6 steht vor der Tür und auch ich darf wieder meine beste Karte aus Set 5 Legends of the Force euch vorstellen. Sind viele coole Karten ins Spiel gekommen mit Set 5. Viele Karten, die speziell mein Deck, Anakin, das Deck verbessert haben. Ki-Adi-Mundi, Chirrut, Sage. Da gibt es so viele Karten, die da irgendwie ins Spiel gekommen sind für viele Decks, natürlich für viele Machtdecks. Aber wie kann es anders sein als Anakin-Spieler? Dann ist meine Set 5 Karte Anakin Skywalker, Champion of Mortis. Für mich einfach die beste und auch nicht ohne Grund die aktuell teuerste Karte im Spiel. Sie hat so viel Einfluss in so vielen verschiedenen Decks. Deswegen für mich unangefochten aus Set 5 Anakin Skywalker. Ich bin gespannt, was die anderen sagen, was ihr sagt. Schreibt es gerne in die Kommentare bei Niers rein. Was ist eure beste Karte aus Set 5? Eure tollste, coolste, wie auch immer. Und dann starten wir bald rein in Set 6, Secret of Power. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Möge die Macht mit euch sein. Ciao, ciao. So, favorite card from Legends. I decided to actually pick a card that didn't so much complete play. I personally really enjoyed the card because how it functioned in Limited specifically, and it is for a little bit of a specific reason, but yeah, let me show you. So it's Loot and Rail. The reason why I like this card is first of all, a pretty cool character from an awesome show, so that's something already. But yeah, the reason why I like the card specifically so much is because in Limited, the decks are very small, and the thing that makes Luton unique from other cards that have search effects like Mon Mothma, Cobvent, Owen. All of those effects are happening only once, like when the unit is played, when it dies. But with Luton, you get the trigger whenever he attacks, so you can potentially get multiple of those triggers. And it's not even specifically to find the items, which is the thing that Luton is technically looking for, but the thing that I like about Luton is the fact that he allows you to build an image of which cards you have left in the deck. So when you use his multiple times, you can build an understanding of, okay, I know that in my deck I have this card, but I haven't seen it yet with Luton, and I already searched 2, 3, 4 times, so I know that it is still there, and I am very likely to top deck that card soon. So that's exactly what happened in one of my games. So I played a limited event back in my at the start of the set in my local store, and what I did is I had Luton in my deck and also Yoda. So what I knew after around 7 resource round is that I triggered Luton 3 times and I haven't seen the Yoda, so it means that I still have the Yoda in my in the cards that I haven't seen, which are right now at the very top of my deck. So it was so I knew in my top 3, 4, it was 3 or 4 cards, I knew that the Yoda was there, so I was somewhat likely to top deck that card, and I was already in desperate position in that game, so I played my round all around top decking that Yoda, and that's exactly what happened, and that Yoda managed help me to win the game, which was awesome, and that information was only available thanks to Luton. So yeah, that was awesome. And
I actually managed to open Luten in Bilbao in the limited tournament, and besides Luten, I got Anakin. So what I did was I added, I believe it was just one villainy card. I only added 1000 assassin, but what Luten allowed me to do is, because when I was using his search ability, I knew how likely I am to top deck the Anakin. So based on that information, I know whether it is for me a good idea or not to play my villainy cards. So I can play the 1000 assassin, and that way, after I play the 1000 assassin for 6, I can set up the -6/-6 with Anakin, which like obviously a powerful thing. And 1000 assassin, it's an okay card without the with the aspect penalty for 6, but it's not great. But with Anakin's -6/-6 online, it's super powerful. And based on the information that Luten was giving me, I knew whether or not I should play the 1000 assassin, and that's what I did. In some of the games, I was like, okay, I haven't seen Anakin yet, so I play 1000 assassin, and then I find the Anakin in my upcoming rounds, and I play him with the -6/-6, which was really awesome. Obviously, there were games where I saw the Anakin with the Luten's effect, and in those games, I just didn't bother playing the 1000 assassin that much. I was just focusing on playing other cards, and that information was only available thanks to Luten. So yeah, an awesome card, and like that unique search effect allowed me to get pretty good result in the limited portion of the Bilbao. I ended up 7-2. So yeah, Luten was a part of that. Obviously, without a bomb in the deck, this type of strategy will not work. But if you have like at least one bomb in the deck, Luten can give you like a lot of information on when you will top deck that specific bomb. And yeah, that was my favorite card from Legends. Moin Freunde, Erik vom Kanal Team Shoot First hier. Nicht wundern, bei mir sieht es ein wenig chaotisch aus, dadurch, dass ich gerade noch ein wenig im Umzugsstress stecke. Ich wollte mich aber dennoch nicht lumpen lassen, dadurch, dass Nils mich gefragt hat, ob ich ihm ein Video zukommen lassen kann von meiner Lieblingskarte aus dem aktuellen Set. Ja, ich spiele immer noch ausschließlich Cad Bane, deshalb wird es wahrscheinlich auch nicht viele Leute verwundern, dass sich es hierbei wieder um eine Cad Bane-Karte handelt. Genau, und zwar die gute Aura Singh. Aura Singh, 2 Cost, 1/4, Bounty Hunter und Underworld als Trades, beide sehr, sehr gut in Cad Bane Target Decks oder generell Cad Bane Decks. Und zusätzlich hat sie noch die Keywords Raid 2 und Hidden, womit sie sehr früh auch sehr viel Schaden machen kann und fast in jede Einheit reintraden kann. Und dabei Hello everyone, this is Gil with Padawan Unlimited, a Star Wars Limited trading card game podcast and YouTube channel, and today I'm bringing you my favorite card for Set 5 Legends of the Force for this game, and that is Youngling Padawan. Youngling Padawan is a card as a 2/3 body, heroism, cunning, and when played, you get the Force, which is the critical mechanic of this set. I built an Anakin yellow deck, then brought it to Galactic Championships, went 5-3, almost got to day 2, and this card saved me a bunch of times because it turned on the Force exactly when I needed it. And you know what? Nothing better than that. So, hope you enjoyed. Until next time, may the Force be with you. Hi everyone, I am Pietro. And I am Vincenzo. We are Dot Players and we are an Italian content creator. Today we want to talk about Grogu, a card with a particular and very strong effect for me. I hate when opponent play it against me, but I love Grogu when I can play it against opponent. I really love the artwork. Yeah, I really love the artwork too, in particular of the Prestige variant, with Grogu holding the knob of the Razor Crest. I was lucky enough to unpack 2 of them in a pre-release, and it was really fun playing it. The hidden keyword also came in clutch many times. See ya. Hi, I'm Ned from the Force Unlimited, and my favorite card from the Legends of the Force is HK-47. Not only do I have a lot of fond memories of this character from KOTOR, but also I love the new 2/4 for 2 body and sizing, and the ability is something that I find personally kind of fun, where you're able to like get little bits of damage in when you're not expecting.